And that is one great personality called Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. И это одна великая личность Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж. And Srila Bhakti Rakok Sridhar Maharaj. И Шрила Шридхар Махарадж. And these two personalities know very well the science of immortality. И эти две личности очень хорошо знакомы с наукой бессмертия. Not only that there is a plane of immortality, but there is a plane of joyful immortality. Они знакомы не только с тем, что есть реальность бессмертия, но также с тем, что есть реальность радостного бессмертия. So we can put them here or put them somewhere where. Мы можем их здесь поставить, если. So Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj, they lived in a temple. Sridhar Maharaj established the temple on the banks of the Ganges in northeast India. Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Говинда Махарадж жили в храме, который основал Шрила Шридхар Махарадж на берегу Ганги в northeast, северо-восточной Индии. The Ganges River is something like, in size, your Volga River. Ганга по размеру чем-то похожа на Волгу. Which is flowing down through the middle of Russia. It is long and very wide. Которая течет через середину России, очень широкая, длинная. But the Ganges River is quite different in that it originates in the Himalayas. Но Ганга отличается тем, что она течет из Гималаев. Is considered to be the holiest of rivers. Считается наисвятейшей из рек. And it comes from the Himalayas down and crosses much of the north of India and flows into the sea on the east side of India. То есть она берет исток в Гималаях, протекает большую часть Северной Индии и впадает в океан в Восточной Индии. То есть практически всю территорию охватывает. In Bhagavad Gita, Krishna says that the river Ganga is the chief of all rivers. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что Ганга – это как бы вождь, начальник всех рек. It is considered that the Ganges can remove all karma, all reactions from a person. И считается, что Ганга может смыть всю карму, все последствия действий человека. And because we are bound into this world by action, by karma, then this cleansing of karma is giving us the opportunity not to be bound to the material world. И так как мы привязаны к этому материальному миру именно последствиями наших действий, кармой, то такое очищение дает нам возможность перестать быть привязанными, освободиться. And it is for this reason that from all over the world people make pilgrimages to go to bathe in the Ganges. И именно поэтому люди со всего мира приезжают и принимают омовение в Ганге. One of the principal understandings of spiritual life means of who we are. Spirit means you, the person, rather than bodily life, which is you, the body. И основная цель духовной жизни – это понять, кто мы есть, кто мы, то есть душа, не телесная оболочка, а именно душа. One of the first principles of this life is that we are transferring bodies. We are coming through different bodies in this lifetime, from baby, child, youth, grown-up, old person, and changing our body in this lifetime. И основной принцип заключается в том, что мы переходим из тела в тело, то есть даже в течение этой жизни мы сначала рождаемся совсем малыми детьми, потом подрастаем, потом мы подростки, потом мы взрослые люди, потом мы стареем. And similarly, in the normal course of events, when one leaves this body, called death, but when the soul, the person, leaves their body,
then they also take a new body. И похожим образом, когда человек покидает это тело, душа покидает тело, мы называем это смертью, она при обычных условиях она принимает новое тело. And they take that new body influenced by two things largely, that is, the activities they've done in this life and their mentality that they have cultivated and developed in this life. И тело, которое душа получает следующее, зависит от двух вещей. От действий, которые она совершала во время предыдущей жизни, и от умонастроения, которое у нее было во время предыдущей жизни на Земле. So, in normal circumstances, we can see that the person is changing bodies in this lifetime and then changing to another body according to their actions and thoughts in the next lifetime, after they have left this body. Таким образом, мы видим, что человек при нормальном исходе событий, он меняет тело в течение одной жизни на Земле, и потом, когда уходит, оставляет одно тело, он попадает в следующее. And to solve this problem of repeatedly being born and dying, и чтобы решить эту проблему постоянного рождения и смертей, then the great thinkers of the Himalayas, the great thinkers of India, the great thinkers of the world, they have researched and recorded their advices. Именно чтобы решить эту проблему, великие мудрецы Гималаев, Индии и всего мира, они много думали и впоследствии записали, передали свои мысли по этому поводу. And there is not just one person or two person or 10 or 20 or 50 that have solved this problem, but in the past there have been many who have solved this crucial problem of birth and death, of old age, of disease, but of birth and death. И это не только один или два человека, 10, 50, это многие сотни, тысячи, они есть сейчас и были до нас, и намного раньше уже решили эту проблему перерождения и смертей, в том числе и болезней, и старения, но в первую очередь перерождения и смертей постоянно. So the river Ganges, on the banks of which our spiritual masters have their temple, that river Ganges starts in the Himalayas and ends in the ocean after going for thousands of kilometers. И река Ганга, на берегу которой стоит храм наших учителей, она начинается в Гималаях, течет на протяжении сотни тысяч километров и заканчивается в океане. And the great thinkers of the past presented the Veda, the books of knowledge, Veda, knowledge, in the Himalayas. That Vedic written conception was given in the Himalayas, and that, like the Ganges, has flowed throughout the whole of India. И мудрецы древности, они представили свой труд как Веды. Веды — это книги знаний. И они появились тоже в Гималаях и затем распространились по всей Индии, наподобие Ганги, затронув все уголки этой страны. And where the Ganges first comes, which is quite small, you can say, in the Himalaya, by the time it reaches the ocean, it is a huge river with so many branches also. It is a large river by the time it reaches the ocean. И там, где Ганга начинается, в Гималаях, она достаточно малая река. Но когда она достигает океана, это уже широкая река, которая разлилась, у которой много рукавов, и она сильно распространилась. So the river was born in the Himalaya and had its maturity in that area just before it comes down into the ocean, area called Bengal. Таким образом, мы можем сказать, что река родилась в Гималаях, обрела свою зрелость уже ближе к океану, в той области, которая называется Бенгал. And the Vedic conceptions started in the Himalayas, and then in their maturity also were manifest in Bengal. И Веды также родились в Гималаях, а
а зрелость свою, основательность приобрели в Бенгалии. And this place where they have their temple, this place is known as Navadip, Mayapur. То место, где находится храм, известно как Навадвип, Майяпур. It was a place very famous for education in years gone by. Something like in England, we have Oxford and Cambridge universities, those towns, they're very famous as the seat of learning. И Навадвип известен в Индии как место образования, учености, подобно тому, как в Англии Оксфорд или Кембридж. And in America they have Yale and NYC, no? New York? I'm not sure. И в Америке это Yale или Harvard. Harvard. They have Harvard University. And in Latvia, I don't know what is Latvia. Latvian University. Latvia University. Латвия это, да, университет Латвии. But in India, all the scholars, they would focus on Navadip in Bengal as the place to get the highest learning. Но в Индии все ученые мужи, все те, которые хотели получить высшее образование, самое высшее образование, они концентрировались и стремились в Навадвип попасть. And there the Vedas were manifest in their full-fledged form, their mature form, by Nityananda and Chайтанья, Nitai and Chайтанья, Nitai Gauranga. И там Веды обрели свою основательную форму, свою зрелую форму, благодаря которую принесли нам Нитьянанда и Чайтанья. Often we think that India is famous that, or many thousands of years ago, there were rishis, they would sit in the mountains, they had long matted hair, they could live with no food, that they were great spiritual people, but it is historical, it is so many hundreds or thousands of years ago. Индия популярна тем, что много лет назад там были риши, которые сидели в горах, у них были длинные, сплетенные в дреды волосы, они могли обходиться многие дни без еды, без воды, и были глубоко духовными людьми, но это уже история, это не то, что актуально сейчас. And the Himalayas, to most people in this world, have got that connotation. It is the place of ascetics, of sadhus, saints, where people go for meditation, they go for realization. Like this idea is associated with the Himalayas. А Гималаи ассоциируются у многих людей с местом, куда едут медитировать, просветляться, где живут саду святые. Ascetic? Ascetic means renunciates, people who renounce the world for a higher purpose. Аскеты, то есть которые отвергли материальные блага. And that reputation has come because the Himalayas is a place which is very much undisturbed by the material motor cars, television in this modern age, but motor cars and general life which is taking place day by day. И такая идея появилась по причине того, что Гималаи, в принципе, место, которое не тревожит материальная жизнь. То есть там нету ни машин, ни технологий. То есть Гималаи — это такое само по себе отрешенное место. And the Himalayas themselves, if anybody has gone there or even seen a picture or a video about the Himalaya, you can understand. It is very conducive for deeper thinking. И если вы видели какое-то видео, фильмы документальные о Гималаях, или, может быть, сами были, вы наверняка знаете, что это место, оно необычное, оно располагает conducive for deeper thinking. Для глубоких мыслей, то есть осознаний. Here in Riga, you can lie on your back and look at the stars, and you can think, where are we living? What is this place we live in? В Риге тоже можно лечь на спину, посмотреть на звезды и задуматься, где мы живем, что мы делаем. But when you are in the Himalayas, somehow you are feeling a lot closer to those stars, and really it is a place of very
clear air, clear nature, huge mountains. It is like a medicinal environment for the mind and heart. Но в Гималаях ты чувствуешь себя ближе к этим звездам, и вся атмосфера там будто бы лечебная, то есть более чистый воздух, более чистая зелень, великолепные горы. And it is true that from there the Veda, the Vedic writing telling us all the departments of yoga, that originated in black and white from the Himalayas, a place called Badrik Ashram in the Himalayas. И именно из Гималаев, из места, которое называется Badrik Ashram, родились веды, которые описывают все стадии йоги, которые наверняка вы знакомы с таким произведением. And it is true that that was thousands of years ago. И это правда, что это было тысячи лет назад. Whether it was 5,000 or 4,500 or 5,500, different calculations, it doesn't really matter. It was thousands of years ago. Есть разные подсчеты, согласно которым это произошло 5500 лет назад, 5000 лет назад и 4500 лет назад. Эти небольшая разница не имеет значения, потому что это все равно 1000 лет назад. But there was given in black and white what previously people had heard. A master, professor will tell the student will hear, and as Shrutidha, as remembering everything they hear, they will then become qualified, and orally, by mouth, they will then tell the next generation. This is how originally this spiritual life was continuing, spiritual teaching was continuing. И в Ведах проявилось то, что раньше передавалось из уст в уста, то есть мудрецы передавали свое знание путем рассказов своим ученикам, а те, запоминая все наизусть, передавали потом теми же словами следующим поколениям. But Veda Vyas, in Badrik Ashram in the Himalayas, he, with his clear vision, could see how the world is going to change over the next centuries. Но Веда Вьяс своим чистым видением смог предвидеть, как будет изменяться цивилизация в последующие поколения, в последующие века. Поэтому он понял, что необходимо записанное учение о духовной жизни. And that the distractions of material life will, like a flood over people, will flood over the population, making them forgetful of the real purpose of life, which is the spiritual life. Он предвидел, что материальные вещи будут очень сильно отвлекать, они буквально потопом накроют население планеты, и они забудут о том, что такое настоящая жизнь, духовная жизнь. So Veda Vyas recorded that knowledge from the word of mouth, was called parampara, succession. He recorded that into black and white, and this is the Veda. Поэтому Веда Вьяс записал то, что он слышал от последовательности своих учителей, черным по белому записал, и поэтому мы теперь имеем это в качестве веды. And over the centuries, there has been a disciplic succession. In other words, like a university succession of the professors teaching the students, etc., based on those writings of Veda Vyas. И через поколение было нечто подобное университету, когда знания, записанные Веда Вьясом в Ведах, передавались от одного учителя к его ученику через поколение и дошли до нас. And which today have been clarified, studied, presented to us by the great thinkers of this place, Navadip Dham in India. И эти знания сейчас поясняются нам, открываются нам великими мыслителями в Навадвипе.
And just to show how temporary everything in this world is, the picture just went, so I'll change the settings for this. И сам iPad демонстрирует, как все временно в этом мире. Картинка была, и вот она уже исчезла, поэтому Махарадж меняет настройки. They should stay with us. We are wanting to solve the problem of birth and death, so we just solved the problem of the screen. Мы хотим решить проблему перерождения и смертей. Вот сейчас мы решили небольшую проблему этого экрана, который умирает. All right. So in the relatively modern time, especially Nityananda and Gauranga, Nitai and Chaitanya, they have presented the mature Veda to the world. В относительно недавнее время, где-то 500 лет назад, Нитьянанда и Чайтанья представили зрелый вариант Вед миру, так сказать. So what was given in the Himalaya, in its maturity, has been presented by Nityananda and Chaitanya, Nitai Gauranga. То, что зародилось в Гималаях, в своем зрелом состоянии, было презентовано именно Нитьянанда и Чайтанья. And that place of Navadip, where Nityananda and Chaitanya had their schools, had their, what's it called in Sanskrit, toll, where they were presenting these teachings, that place in Navadip is on the banks of the holy Ganges river. И то место, где Нитьянанда и Чайтанья представляли свои знания, оно тоже находится на берегу Ганги. So the Vedas have a long history going back thousands of years. У Вед длинная история на протяжении многих тысячелетий. But they have a living present, living in the present time, not just as a history subject in school, in the great practitioners of the Veda, headed by Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj in Navadip. Но это не просто история какая-то, которая прошла и больше не актуальна, они существуют и сейчас, и у них есть последователи, те, кто практикуют знания Вед, и сейчас, как Шрила Шридхар Махарадж, как Шрила Говинда Махарадж и их последователи. The concept of the idea of immortality seems like a fairy tale, perhaps. Идея бессмертия кажется фантастичной, сказочной, возможно. But the greatest thinkers and scholars and experts do not consider it as a fairy tale. Но великие мудрецы и мыслители не считают это сказкой. They take it very seriously. Они это воспринимают очень серьезно. And have given a solution to birth and death. И они дали нам решение этой проблемы перерождения и смертей. This subject matter is not in our regular universities, schools and colleges. Но это не тот предмет, который преподают нам в наших обычных университетах и школах. Because of that flood of materialism that we mentioned, Veda Vyas, he could see in the Himalayas that this materialistic flood is going to wash over the spiritual conception and make everyone's conception very materialistic in this age. И мы это не изучаем именно потому, что нас накрыл этот потоп из материальных ценностей, материального мира, который отвлекает нас от изучения духовности, от духовной жизни и перекрывает эту концепцию материальным ориентиром. But in this temple, in Navadip, Sri Chaitanya Saraswat Match, there is the, if you like, that university course dealing in this particular subject matter. Но в храме в Навадвипе, в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, есть университет, который учит именно этому предмету. Here, positive immortality is given as the achievable goal of our life. Позитивное бессмертие там дается как
достижимый результат нашей жизни. And that goal is achieved through what is called Bhakti Yoga. И эта цель достигается путем бхакти-йоги. We mentioned earlier how the yoga scriptures, they came from the Himalaya. И мы ранее упомянули, что писания о йоге, они пришли из Гималаев. And Bhakti Yoga is given as the conclusive yoga of the many types of yoga that are described there. И бхакти-йога, она определяется как самая высшая ступень йоги всех возможных предыдущих. And Bhakti Yoga is engaging our thoughts, our words and our activities in service to the Lord. И бхакти-йога заключается в том, чтобы задействовать наши мысли, наши действия и слова в служении Господу. It is not the children and the shallow thinkers that have come to these conclusions. It is the deep thinkers and the mature professors of Veda who have come to these conclusions. И к этим заключениям пришли не дети и не люди, которые ребячатся, балуются. К этим заключениям пришли люди, которые ученые, великие мыслители. And it was learning about Srila Sridhar Maharaj and Srila Govinda Maharaj's presence in Navadip as the senior most experts in this subject matter that drew myself and so many others to go there in the 1980s. И в 1980-х годах я и многие другие последовали в Навадвип именно потому, что мы узнали, что о Шрила Чайтанье Махарадже и Шрила Говинде Махарадже, о том, что они предлагают такое учение. I think most of us in this room are in fact devotees also. So I can mention to you very much this, that really if I have any value to give a talk to you all, I can say this, that we have met the personalities of this world holding the secrets of positive life. And really, if we can introduce them to you, then we will be doing our successful duty this evening. И говорит Махарадж, что я вижу многие здесь в зале преданные, и это очень радует, потому что если мы можем представить вот этих великих людей, Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Говинда Махараджа, кому-то из тех, кто здесь первый раз, мы уже делаем что-то очень хорошее. To relieve ourselves from this world, some medicine has been given. Чтобы освободиться от этого мира, лекарство было предложено нам. The medicine is very simple. И лекарство очень простое. It is to chant Hare Krishna and to be happy. И лекарство очень простое. Читать, петь Харе Кришна Махамантру и быть счастливым. And because it sounds so simple, then we have the great personalities who have the Vedic understanding, have that expertise to show us from the Veda why this is our medicine. И именно потому, что это звучит так просто и доступно, нам нужны учителя, которые, пользуясь своими знаниями, полученными из Вед, объяснят нам, почему это является лекарством. But at the end of the day, if we can simply accept that there are personalities, there are great souls who know not by theory alone, but by practice and theory, what is the medicine and the goal, then we don't have to be like little children always saying, why? We can accept from them. Но даже если мы просто сможем принять, что существуют такие личности, которые не из теории, а
из теории и практики знают, что существует освобождение от этого мира, существует что-то другое, другие знания, другая духовная жизнь, тогда мы можем перестать быть маленькими детьми, которые постоянно задают вопрос, почему так, почему это, что происходит, а за что, а как, и можем просто принять от них эти знания. In Bhagavad Gita, Krishna says, one who comes to me will never have to take birth in this plane again. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что тот, кто придет ко мне, больше не будет обязан принимать рождение в этом мире. And Chайтанья Mahaprabhu and Nityananda showed that chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the big medicine, the Maha Mantra to bring us to Krishna's abode. И Нитьянанда Махапрабху и Чайтанья показали, что воспевание Харе Кришна Махамантры является великим лекарством, которое именно приведет нас к Кришне. And Srila Govinda Maharaj is not from 5,000 years ago, or 10,000 years ago, or 500 years ago. Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj were there in India. We met them first in 1982. И Шрила Шридхар Махарадж, Шрила Говинда Махарадж, они не из времени 5000 лет назад или 1000 лет назад, даже не 500 лет назад, а впервые я их встретил в 1982 году в Индии. And by their association, within moments we can understand that we are in the presence of such wise persons who can impart some valuable knowledge to us. И просто находясь в близости с ними, моментально осознаешь, что перед тобой великая личность, великий мудрец, который обладает знаниями о том, как попасть в другую реальность. They have presented to us live, if you like, not a television show or a history book or something else. They've presented to us live what Nitai Chaitanya, what Nitai Gauranga gave to the world as the conclusion of the Veda. И они представили нам не просто какую-то книгу, не просто какие-то знания, они представили нам жизнь. То, что Нитьянанда и Чайтанья представили в свое время, они передали теперь уже нам. And one of Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj's expressions was, awake, arise, and search for Sri Krishna, reality, the beautiful. И одна из фраз Шрила Гуру Махараджа, Шрила Шридхара Махараджа была «Проснись, встань и ищи Кришну, прекрасную реальность». But we have to awake, we have to wake up. Но прежде всего надо проснуться. I know no one's, one person sleeping. Я знаю, что никто не спит, а нет, кто-то все-таки спит. But we have to wake up from our general closed eyes to reality. We have to wake up to reality. Но нам надо проснуться от своего привычного отношения к миру с закрытыми глазами. We have to awake. Our self has to awake, not just our physical side. И мы должны сами проснуться, не только наша физическая часть. And then we have to search for. Awake and search. И затем нам надо искать, проснуться и искать, отправиться на поиски. Reality. What are we going to search for? Reality. Reality, the beautiful. И что мы будем искать? Прекрасную реальность. And who is reality, the beautiful? И кто, Krishna. Reality, the beautiful. и кто является прекрасной реальностью? Кришна является этой реальностью. So many expressions. One expression of Guru Maharaj is we must awake, arise, and search for Sri Krishna, reality, the beautiful. Есть множество прекрасных изречений этого великого мудреца,
но одно из них — проснись, встань и отправляйся на поиски Кришны, прекрасной реальности. And his topmost disciple, who he certified, if you like, who he gave the charge of continuing the teachings and sampradaya, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. И один из главных учеников, Шрила Шидхара Махараджа, Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж, которого, если вы хотите, он уполномочил продолжать его учение, вести его учеников и, так сказать, назначил начальником храма. And he described the glories and qualities of this Maha Mantra in so many ways, like showing a jewel, showing a gem in so many different ways. И именно он, Шрила Говинда Махарадж, описывает все грани Хари Кришна Маха Мантры со стольких сторон, будто он описывает какой-то драгоценный камень. A mantra is for freeing your mind, getting rid of the anxieties of this world, but it is also for nourishing you, for giving you positive nourishment internally. Маха-мантра, она предназначена для того, чтобы очистить ваш ум от тревог этого материального мира, но в том числе она предназначена для того, чтобы питать вашу душу. Many mantras are given in the Vedas. Многие мантры представлены в Ведах. But the Maha Mantra is the mantra for this age. It is the most effective mantra for this age of Kali Yuga. Но Маха-мантра — это именно мантра для этого века, для века Кали-юги. And we have evidence from the scripture, but we also have the living proof of those who are chanting and following the process. И у нас есть доказательства целительной силы Маха-мантры и в Писаниях, и в реальной жизни на примере тех, кто воспевает эту мантру, и мы можем на их примере видеть, что она с ними делает. So, in this way, if we are able to meet that kind of personality, if we can feel and see and understand what it is they have in their heart, then we cannot but also be encouraged to follow in their footsteps, at least to follow in their teachings and advices. И таким образом, когда мы встречаем таких людей, таких мудрецов, мы не можем не вдохновиться и не последовать их пути, их учениям хотя бы. And if you take a medicine, it doesn't take somebody else to explain to you, oh, now you are feeling better. И когда ты принимаешь лекарство, тебе не нужен посторонний человек, который тебе объяснит, вот теперь тебе стало лучше. If you are hungry and someone gives you food, it doesn't take somebody else to say, oh, now you are not hungry, now you are feeling nourishment. You yourself will feel these things. Когда ты голоден, и кто-то тебе предлагает еду, когда ты ее съедаешь, тебе не нужно, чтобы он тебе сказал, вот теперь ты наелся, теперь ты не голоден, ты сам это чувствуешь. And Srila Govinda Maharaj always stressing, we have so much guidance and so much knowledge, but you, talking to us, you must do. You can't just read about it in a book and be fulfilled. You must do. И Шрила Говинда Махарадж всегда подчеркивал, что да, у нас много знаний, мы это все знаем и практикуем, но именно вы, когда он обращался к нам, именно вы должны тоже практиковать, тоже это делать, потому что только так вы прочувствуете. And the foundation, the basis of what we must do, и фундамент, основа того, что нам надо делать, is to give ourselves some time and chant this mantra repeatedly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И то, что нам надо сделать, это просто выделить себе время и читать эту мантру постоянно, регулярно. And if we are sincere to ourselves, when we've got such advice, such good will behind that advice, such evidence from the scripture, then why will we not give ourselves that time, give ourselves, chastise ourselves, and give ourselves that strength to chant the Maha Mantra daily? И когда мы видим такой пример, когда мы получаем такое знание, такое, так сказать, наставление читать мантру, и мы видим пример великой личности, которая с такой доброй волей и с такой заботой дает нам этот совет, как мы можем не выделить это время и не, так сказать, дисциплинировать себя, чтобы читать мантру. Now, I would just like to say that Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj were truly the most wonderful people you could ever meet. И Мадхусудан Махарадж хочет просто заметить, что Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Говинда Махарадж были уникальными личностями, которые когда-либо он встречал в своей жизни. And the greatest spiritualists in India, the leaders of all of what's called Gaudiya Vaishnava Sampradayas, they all came to Srila Sridhar Maharaj for their guidance and clarification. И к Шридхару Махараджу, к Шрила Шридхару Махараджу приходили все духовные лидеры Индии, всех линий Гаудия Вайшнавов за наставлениями. So we have a great opportunity to try to understand the teachings, the nature and the example of these two exalted souls amongst exalted souls. Поэтому у нас есть уникальная возможность, ценная возможность познакомиться с трудами, с мыслями этих великих людей, с освобожденными душами, которые и с тем наследием, которое они оставили. And there are so many personalities whose life has proved that you can defeat death. И есть много личностей, пример которых показал, что можно победить смерть. Narottam Das Thakur, a name that many of you in the room have heard. Нароттам Дас Такур, имя, которое многие из вас из в зале наверняка слышали. Narottam Das Thakur showed very clearly to the non-people who do not believe. He showed very clearly how really death can be eliminated. Нароттам Дас Такур очень наглядно показал даже людям, которые абсолютно неверующие были, как можно победить смерть. Who knows how Narottam Das Thakur left this world? Кто из присутствующих знает, как Нароттам Дас покинул этот мир? Anybody knows? Some of you have many devotees in this room. Put up your hand if you know. How did Narottam Das Thakur leave Много from this преданных world? есть, если кто-то знает историю, поднимите руку. Можно я просто такое предположение, что, может быть, он освободился от страха смерти. Можно выдать просто свое предположение? She has a suggestion. She doesn't know, but she has a suggestion. Yes. That maybe he was liberated from the fear of death. Okay, well, good suggestion. There is another one. Yes. Предположение. И only suggestion. Ну хорошо, по-русски. Можно по-английски. Просто испытал мокшу, и его самадхи было в Сахасрара чакре. He experienced moksha and his samadhi was in Sahasrara chakra. Okay, and I was asking if anybody knows. Okay, I'll just let you know. Narottam Das Thakur, he left the world
by finally dissolving as milk into the river Ganges in front of many people at a bathing gang. Своим телом. Нароттам Дас Такур покинул этот мир, превратясь в молоко и втекая в реку Гангу на глазах у многих свидетелей. And at that time there were many people who were like skeptical and joking and saying that he is nothing, this process is nothing. But Narottam Das Thakur was like Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj. He was a very special soul, and he finally, in front of many people, he passed away by going to the Ganges and dissolving as milk into the Ganges. And then all the suspicious people, they think, oh. В его время тоже его окружали скептики, которые не воспринимали его как за истинного духовного проповедника, но он был такой же необычной душой, как Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Говинда Махарадж. И тогда он доказал своим уходом на глазах у многих и скептиков, и его последователей, он вошел в реку Ганги и растворился как молоко в ней. But the point is, in this world, everybody has to leave this body. You have no other way. There is nobody walking around who is 200 years, well, no human walking around who is 200 years old or 500 years old. Но в этом мире каждый из нас, ему предстоит покинуть это тело. У нас нету, по крайней мере, среди людей примеров, кому 200 или больше лет. But by understanding that what we do today can adjust where we go tomorrow, then we solve this birth and death problem by tomorrow going to the land of immortality. Но понимая принцип того, что поступками сегодняшнего дня мы обуславливаем свой завтрашний день, то, что случится завтра, таким образом мы можем себя освободить от этой проблемы перерождения и смертей. То есть через вот эти знания мы сможем завтра, так сказать, в следующей жизни попасть в мир бессмертия. And the ticket to that land is chanting Hare Krishna. И билет в ту реальность, в тот мир бессмертия, это читать Харе Кришна Махамантру. Vrindavan is described in the scriptures. It is described by those who know Vrindavan. It's described by Srila Sridhar Maharaj, described by Srila Govinda Maharaj, described by Narottam Das Thakur. Вриндаван описан в священных писаниях, и он описан и такими личностями, как Шрила Шридхар Махарадж, и Шрила Говинда Махарадж, и Нароттам Дас Такур о нем писал. And by Veda Vyas, Чайтанья Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, by so many, like we said, not one or two or three or four, so many have given us this guidance. И также о нем писал Веда Вьяс, Нитьянанда, Чайтанья, то есть, как мы уже упоминали, ни один, ни два ученых мудреца, а многие-многие писали, и это говорит о том, что они знали это место на самом деле. They are telling us about Vrindavan like you can tell me about Latvia. Они рассказывают нам о Вриндаване так, как вы бы могли рассказать мне о Латвии. Because you live here, you know what it's like to go into the forests, to go into the different places where the river joins the sea. You know these places. It's not from the book, it's from you. И там описано это таким образом, как вы бы мне рассказывали, как вы ходите в лес или доходите до того места, находите ту речку, посещаете эти места. То есть это исходит прямо от вас, и там написано, эти мудрецы описывают точно так же, то есть не так, как будто они прочитали в какой-то энциклопедии. Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in our contemporary time, in our age, they have been coming to everyone around the world, describing how beautiful is Vrindavan, how special is Vrindavan, telling us about the land, the fragrance, the activities. И эти уникальные души, они приходят по всему миру и рассказывают нам об этом уникальном месте, и рассказывают о таких
мелких деталях, о запахах, о травах, о лесах, о земле, о Вриндаване в таких подробностях, что хочешь не хочешь, поверишь. And that there is no death, no old age and no disease is one of the smaller qualities of Vrindavan. И то, что во Вриндаване нету старости, нету болезней, нету смертей, это самое маленькое благо, которое есть во Вриндаване. But Vrindavan is full of what everybody is searching for in this world, knowingly or unknowingly. It's full of sweetness, beauty, charm, love, affection, ecstasy, joy, all of the things which are most important. Но Вриндаван при этом полон всех тех вещей, которые люди в этом мире осознанно или неосознанно все ищут. Красоты, очарования, сладости, экстаза, наслаждения, всех этих вещей. It's a place of playfulness. It's a place of so many sports and activities. Это место игривости, многих видов спорта, активности. It's a place where the young boys, they go off and take the calves out into the forest and find some nice grazing ground for the cows and for the calves, the young boys. Это место, где маленькие мальчики берут Cows, baby cows. телят и ведут их в лес, находят им прекрасные пастбища, чтобы они там могли пастись. And when they come back in the evening, then they're coming back, taking nicely food, then telling stories to the calves before they go to rest. И эти мальчики, когда возвращаются обратно в город, после целого дня, проведенного на природе, они рассказывают, они вкушают прекрасную еду и рассказывают историю этим телятам, прежде чем отойти ко сну. It is the place where all kinds of relationships are experienced in pure, happy, nourishing form. И это место, где многие виды отношений переживаются в самом чистом, в самом питающем, наполняющем душу форме. Mother Yashoda, Nanda Maharaj, they are trying to bring up Krishna properly, but he's very naughty, they have to keep chastising him. Мать Яшода и Нанда Махарадж пытаются вырастить Кришну порядочным, достойным мальчиком, но он очень большой проказник. And Krishna, Balaram, Sudam and so many, they are seeing, oh, my parents, they want this from me, I'm going to do this and be naughty, steal the yogurt, give the sweets to the monkeys, do all sorts of naughty things. The children are naughty to their parents, the parents are there affectionately trying to look after their children. Кришна, Баларам Судама и многие другие, они смотрят на своих родителей и думают, вот они меня пытаются поучать, но нет, я не буду делать это, я хочу баловаться, шалить, я украду йогурт и пойду отдам его обезьянкам и прочие другие шалости. И все это происходит в очень теплом ключе, то есть все эти отношения, все эти игры между разного рода отношениями, они происходят очень нежно и заботливо, тем не менее. It is the happiest land. It is the land of joyful, affectionate love and beauty. Это очень счастливое место. Это место привязанности, нежности, заботы, красоты, любви. And what do we have to do to go there? И что нам надо делать, чтобы туда попасть? We cannot go on the internet and just buy Air Baltic ticket. Мы не можем просто зайти в интернет и купить билет в Air Baltic. We have to chant Hare Krishna. Надо читать Харе Кришна Махамантру. Associate with the devotees, associate with the like-minded practitioners. Общаться с преданными, общаться с теми, кто настроен также, думает о таких же ценностях. And associate means serve. It is a service connection. А общение означает служение, это связь служения. Most of us here, we've heard the expression sadhu sangha, association of the sadhus. И многие слышали выражение саду санга, это общение с саду.
but it is association means service. А общение значит служение. We are a family. In a family, everybody is doing something. И мы семья, а в семье все делают что-то друг для друга. And we take prasadam. И мы принимаем прасад. And what is prasadam? It is feast, it is food, it is wonderful vegetarian food offered to Krishna. Mother Jashoda is offering to Krishna. Everyone is doing everything for Krishna. The food that they eat, they first offer to Krishna. We will do the same. И что такое прасад? Прасад – это вкусная вегетарианская еда, это пир, который мы принимаем, еда, которая предложена Кришне. Так же, как в Вриндаване мать Яшода предлагает еду сначала Кришне, и все остальные жители тоже, а потом только едят, так и мы здесь поступаем. By chanting Hare Krishna, by associating with the devotees in service mood, helpful service mood, and by taking prasadam, three things which will be so helpful for us. Три вещи очень благостны для нас. Это читать Харе Кришна Махамантру, общаться с преданными в настроении служения, помощи, взаимопомощи и принимать прасад. And if you are at work or you are some places and you have to take food from the restaurant or other places like this, at least for a few seconds before you take, internally give your appreciation to Krishna for the food. И если вы на работе или если вам надо пообедать, поужинать в ресторане, просто на несколько минут перед принятием пищи отдайте почтение Кришне за еду, и это будет. And why is this prasadam, which is so tasteful and sweet anyway, but why is this such an important part of our life? Is because we need to solve the selfish part of eating, which is common in all animals and everywhere, that I am going to enjoy for me. We want to solve that selfish part. И почему прасад настолько важен в нашей жизни? Потому что он решает, предложение Кришне сперва решает проблему эгоистичного потребления, которое присуще всем живущим на земле и животным, и людям. То есть я насытюсь, я буду наслаждаться мне. Поэтому, предлагая Кришне, мы как бы освобождаем себя, излечиваем себя от этого. And Srila Govinda Maharaj said that how to do that? The solution is in prasadam. И как освободиться от этого эгоистичного желания? Шрила Говинда Махарадж говорил, решение это прасад, предложение сначала Кришне. That what we are eating, we first offer to Krishna. Then we think how he has tasted it. This way we are conscious of him when we eat, instead of I want this, I'm going to do this. Поэтому, предлагая ту еду, которую мы готовим сначала Кришне, мы как бы настраиваем свои мысли на том, что он сначала ее попробовал, а не то, что мне, я хочу это, это мне, это мне, это мне, это мне. And then we see also, become aware of the miracle of all the tastes. Но вместе с этим мы также наблюдаем чудо всех вкусов. Krishna has made these tastes, but they're made for him. Кришна создал все вкусы, которые мы испытываем, но он создал их для себя. Man, if he goes into the laboratory and gets a whole bunch of chemicals or just a pile of soil, what will he come up with that's tasty out of a pile of soil? He'll mix something and try to make something tasty. I don't think he'll do very well. Если человек пойдет в лабораторию, наберет множество химикатов или возьмет просто почву и попытается сделать что-то вкусненькое, создать из ничего, наверняка у него ничего не получится. The scientist in the laboratory takes a lump of soil and tries to give you something tasty. Ученый в лаборатории берет просто какую-то почву, землю и пытается сделать ее какой-то новый вкус, вам не понравится. But Krishna, the Lord, has given us mangoes, strawberries, peaches, pears.
rice, potatoes, borscht. Кришна создал для нас манго, персики, клубнику, рис, картошку. Картошку тоже, да. So many things. We will become aware of the beauty of the Lord's hand behind everything, including the things that we're eating. И думая об этом, мы осознаем красоту и осознаем руку Господа за всем, что мы испытываем, и за едой, которую мы едим, и за тем, что нас окружает. And chanting Hare Krishna, everybody can do. И читать Харе Кришна Махамантру, на это способны все. We can do quietly inside. None of our work colleagues or school friends or anybody has to know. We can be chanting inside. И читать ее можно также внутри, про себя, не обязательно. То есть это можно делать везде, и в школе, и на работе. But as Gurudev would keep saying, you must do. Но, как говорил Шрила Говинда Махарадж, Гурудев, это нам надо делать. Никто не сделает это за нас. When I'm in India, I can go on the internet, I can get the book from the shop and read all about Riga and Latvia. I can read so much. I may get more knowledge than you about Latvia. It's possible. We are studying some specialist department. Когда я нахожусь в Индии, я запросто могу зайти в интернет, найти какую-то книгу или целый несколько сайтов о Риге, о Латвии и изучить все вдоль и поперек. Может быть, даже я буду знать о Латвии больше, чем вы здесь. But I'm not going to be in Latvia by reading a book. Но я не побываю в Латвии, прочитая книгу. I may get encouragement to go there by seeing some of its qualities. Возможно, у меня появится желание поехать туда, потому что я прочитаю о некоторых качествах, о некоторых местах. But then after reading the qualities, you know, if you read the magazine on the airplane, they show you some beautiful place. Italy I was reading about on the way here yesterday. Then, at the end, it tells you how to go to Italy. Но даже когда ты читаешь, например, в самолете вчера я читал в журнале, там описываются многие города, я читала об Италии, и там описывается, куда пойти, интересные места, достопримечательности, но в конце всегда есть приписка, как попасть в Италию. So we want to hear about, read about, everything to make our, say they whet the appetite, to make our appetite healthy for going to Vrindavan. Поэтому мы хотим слушать, читать, узнавать, чтобы, так сказать, пробудить свой аппетит и захотеть попасть во Вриндаван. Then if we are serious and sincere to ourselves, then we'll read that bit which says how to go to Vrindavan. И тогда, если мы искренны по отношению к самим себе, и если мы серьезно настроены, тогда мы прочитаем эту маленькую пометку в конце, как попасть во Вриндаван. And then as we look more and more, in the beginning it will say, oh, you need a visa, you need a passport, you need this amount of money for your ticket. This is the kind of general overview. И сначала там будет написано какие-то самые главные, общие требования, то, что вам нужна виза, паспорт, такое-то количество денег. But then as we think, okay, then I'll do that. Oh, easy, visa, passport and that amount of money. Okay, how to get your passport then? How to get your visa? How do I earn so much money? Oh, very expensive. Then practical things start coming into play. Но потом начинают проявляться практичные вещи, которые нужны для того, чтобы выполнить эти предписания, как попасть. То есть, как мне получить эту визу, как получить паспорт и как мне заработать эти деньги на билет. And to help us, the scripture is given, the guidebooks are given. To help us, the living persons are giving, the ambassadors of that country, if you like. They have come for us. И такие замечательные души, они словно послы той страны, в которую мы хотим попасть, и через Писание, через них там скрыты им
там скрыта помощь, которая поможет нам именно с вот этими практичными вопросами. Как найти, как заработать, как попасть. Where is the embassy? If I have to get a visa, I have to go to the embassy. Where is that embassy? We have to know. То есть надо знать, где посольство, чтобы получить эту визу, которую я хочу получить. And then on that visa application form, you cannot fake it. You have to put the truth. И вот на том бланке, чтобы получить визу, там уже нельзя будет схалтурить или что-то притвориться, написать неправду, там надо быть искренним. And on many of them, not many, but on some visa application forms, do you have a criminal record? И на многих бланках по получению визы там есть вопрос, есть ли у вас, как это по-русски? Криминальное прошлое, учет, не знаю. Do you have, and in the Vrindavan visa form, do you have anger, greed, lust, envy, hatred? I mean, this is in that department. Do you have these things? И чтобы попасть во Вриндаван, виза во Вриндаван будет спрашиваться, есть ли в вас злость, зависть, то есть негативные качества. So the Hare Krishna Maha Mantra is our friend, not our hard work or anything. The Hare Krishna Maha Mantra is our friend. It is taking us through these steps so that we will be able to get our visa, be able to enter into Vrindavan, be able to pay for the ticket, as it were, to get the visa, the ticket, and make that journey. The Hare Krishna Maha Mantra is our friend for this. Поэтому Харе Кришна Маха Мантра — это наш друг. Это не наша работа, не наша обязанность, это наш друг, который поможет нам понять и найти, где получить эту визу, как заполнить форму получения визы и поможет нам достигнуть Вриндавана. The devotees are our friend for this. The great devotees and all the devotees are our friends. They are helping us. By being together, we are getting encouragement from each other to go forwards. И преданные тоже наши друзья, и великие преданные, и наши друзья, с которыми мы общаемся, они все нам помогают на этом пути. And Prashadam is our friend for this. И Прасад тоже наш друг в этом. It is a happy process. Это счастливый процесс. And a happy destination. И счастливое destination, место назначения, пункт. And I introduce those who don't know, I introduce you to Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj. They have by now many books, many audio lectures, discourses, questions, answers, so much to help us to make our journey. И тем, кто не знает, я представляю Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Говинду Махараджа, у которых многочисленные книги выпущены, есть аудиозаписи, дискуссии, лекции, которые могут помочь вам прикоснуться к этим знаниям. And our friends have invited me here today because they heard that I knew them for several years. I may be able to say something about them. Шрила Мадхусудан Махарадж говорит, что мои друзья пригласили меня сегодня сюда, потому что они слышали, что я знаком с этими личностями, и что я могу поделиться чем-то, что получил от них. They are truly our greatest well-wishers and our very fortunate, rare opportunity to come in connection with their teaching and their graceful flow. Они воистину наши великие доброжелатели, которые дают эту уникальную возможность прикоснуться с этими знаниями, с ценными знаниями. Initially we may be motivated to think deeper because we see suffering in this world, we understand that it is a place of birth and death. So initially we may be kind of motivated by the fact that I don't want to keep on dying. Первоначально, возможно, нас мотивирует задуматься о
духовном мире страдания в этом мире. То есть сначала это приходит как, да, я не хочу больше продолжать умирать, не хочу продолжать страдать. But as we hear more and understand more of the reality of Vrindavan, of Krishna, reality the beautiful, then the thought isn't so much about I don't want to die anymore. Rather the thought is really we want entrance into that land of beauty, of sweetness. Но чем больше мы знакомимся и узнаем о Вриндаване, о жизни там, тем меньше приходит мысль о том, что я не хочу больше страдать и умирать, тем больше мысли о том, что я хочу попасть в то место и жить там, узнать ту жизнь в доброте и любви. The Vedas, Vedavyas, Nitai, Gauranga, Nitai Chaitanya, our Guru Varga, they are all coming to recruit us. They're coming to recruit for that land. И Ведавьяс, Нитай, Горанга, Нитянанда, Чайтанья, все наши учителя, вся наша парампара, они все приходят, чтобы завербовать нас, как бы привлечь, увлечь за собой именно в ту страну, в ту землю. So we shall do. И нам предстоит. We shall do means we shall follow their advice. Предстоит последовать их совету. Not just to read and become a great expert about Latvia, the exact population, the exact date of this, which king ruled here, there. That isn't helpful. Не только прочитать, так сказать, книжку о Латвии, узнать, кто когда правил, что когда произошло, и стать экспертом по фактам, а именно это нам не поможет, а именно практиковать, чтобы прочувствовать на себе. We've heard about Vrindavan. We understand we should go. What is helpful now is to go step by step to get our passport, visa, ticket. Мы услышали о Вриндаване, мы захотели туда попасть, и теперь осталось только пройти те ступени, те шаги, о которых мы уже говорили. Получить визу, паспорт, собрать деньги на билет. Does anybody have any question? Есть ли вопросы? Вы сказали, что nowadays we have Kali Yuga, but Swami Shri Yukteswar in his book Swami who? Swami Shri Yukteswar. Shri Yukteswar. Yeah. Okay. Yes. And in his book he showed us that nowadays we have not Kali Yuga but Dvapara Yuga, because we have the cycle zodiacal cycle. Лучше сразу. Okay, I understand. So the question is... He shows that star Sirius, it's Vishnu Nabhi and место Брахмы. И мы проходим, наша планета, Земля. Ну, вы же Okay, so it's Dvapara Yuga now. Да, Двапара Юга. В чем вопрос? Ну вот почему считают, что сейчас Кали Юга, да? The question is that why the explanations are differs. One is saying that it's Dvapara Yuga now, and some say it's Kali Yuga. Okay, so the thing is, there are many books. In the library, we were in a bookshop recently, they have thousands of books on esoteric subjects, about the Veda, etc. That's the first thing. Дело в том, что существуют миллионы книг. Буквально недавно мы были в магазине, и там тысячи книг, посвященные эзотерическим темам. So there are many authors. Those books are written by somebody. There are many authors. И поэтому очень много авторов, потому что каждую из этих книг кто-то написал. And I myself also, before coming to this path, this line, I had read different books, Message of Arunchala and various books by Swami this, Swami that. И до того, как я пришел на этот путь, я тоже читал очень много разных книг с вами того-то, то есть разных личностей. But so I just want to explain. So there are many people with many ideas.
Поэтому есть много людей с многими идеями. And here we're introducing you to Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, and this line coming through Nittaya and Chaitanya from Vedavyas. We're introducing you. И мы представляем сейчас вам Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Говинда Махараджа и линии, которые они следуют, эту идею. And here, with like open eyes and with scrutiny, we understand, we found where we've got the purest, the cleanest conception of the Veda, of spiritual life coming down to the present time. И именно здесь мы нашли чистейшую идею Вед, которая дошла до нашего времени. Like in other words, that they are fulfilling what is given also in the Veda about the qualities of those who are able to present spirituality. Потому что в Ведах также описывается качество тех, кто может проповедовать духовность. And from there we have heard what is the length of Satya Yuga, of Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, and where we are at the present time. И оттуда же мы узнали о длительности каждой из юг и о том, где мы находимся, в какой юге сейчас. But so there may be many people who come to say, really, we hear lots of conceptions from different places, but if we listen everywhere, we are going to get very confused. If we read all those books, we're going to get very confused. И очень много концепций поступает из разных источников, но если слушать разные концепции, можно сильно запутаться. But we truly can say, with our eyes open, we can recommend without any hesitation to say, here you will get the healthy conception. Но без зазрения совести, как бы с чистым сердцем, мы можем сказать, что здесь вы найдете чистую концепцию. And I've met some of the authors of some of these books, and if you were to meet them in person, you would think, really, he wrote that book? И я встречался с некоторыми авторами подобных книг, и при встрече с ними ты удивляешься, неужели он написал эту книгу? So we must be cautious, we must look to see who is the author. Are they qualified to make the statements that they're saying? Поэтому надо очень аккуратно относиться к тому, кто написал книгу, и есть ли у них квалификация давать подобную информацию. But about this one point of Kali Yuga, so Kali Yuga is known as the Iron Age, yes? Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Iron Age. Yeah. Кали-юга известна как Железный век, и вот это одно качество. So, just on the one point, just look outside the door. What is prominent in this age? Просто выгляните в окно, и что проявлено It's iron. в наш век? Это железо, металл. Today, I'm sure none of you came on a horse. Я уверен, что никто из вас сегодня сюда не приехал на лошадь. You came in a horse, an iron horse. Вы приехали в лошади, в железный. Anyhow, but this is like just an observation. But the Vedas, those who have studied, the topmost students of the Vedas, they have shown that the Kali Yuga began about 5,000 years ago. And we are in it, right outside the door, a big lump of iron going down the street. Но самые прилежные ученики Вед, они изучали их достаточно тщательно, и они говорят, что Кали-юга началась где-то 5000 лет назад, и мы сейчас в ней достаточно посмотреть за окном. But it is a fact that we need to sincerely pray to the Lord that He can help us to come to a honest, clear representation of Him, because easily we can be misled about many things. Whether it is Iron Age or Satya Yuga isn't really very important in one sense, but if this is so clearly said in different ways, you can understand the subtler things which are less easy to say. Then we need to be able to find the place where we, with our conscience, our clear heart, where we can understand, here we are getting
the actual truth coming to us. И на самом деле, неважно, это Сатья-юга или Кали-юга, сейчас все равно надо молить Господа о том, чтобы Он проявился и помог нам найти ту чистую, ту истинную концепцию, которая как бы пробудит нас, раскроет глаза и поможет нам двигаться в направлении Вриндавана. Yes, and thank you. Спасибо. Спасибо. Yes. Ну, я первый раз вообще. She's the first time here. Oh, yes, yeah. Это Вриндаван, это как рай? Это, ну, как в христианстве рай? Is Vrindavan like a paradise in Christianity? She doesn't know. In a way, it's like a paradise. It is a paradise where the Lord is at the center. Своего рода рай – это место, где Господь находится в центре всего. Это в другом дименсии или где? It's like in another plane. It is in another plane. Да, да. And the souls are living there. Yes, and you are a soul, you are not a body. This is the thing. Да, там живут души, и вы являетесь тоже душой, не телом. And at the moment, we are living in the matter world, the material world. Yeah. And we are souls, we are spirit. And the Lord, He is in the spirit, He's in the living world, alive, life world. I mean, He is the master of the life world. Yeah, I understand. There are so many teachings, so many passes, as you said. Yes. It's very difficult to find the, as you said, pure and clear Yes. light for myself or for others. We can pray to the Lord. We know He hears our prayers. Everybody who makes sincere prayer knows the Lord is listening. We can pray to Him. Please help me understand what is the clear way to you. Please give me help. Махарадж опять приходит к заключению, что вот женщина сказала, что есть столько концепций, как найти эту чистую. И Махарадж говорит, что надо молиться Господу, чтобы Он помог ее найти, помог ее понять, помог, чтобы она открылась. Но я так понимаю, не надо их She understands you don't. It's not helpful to mix them, the conceptions. You just have to stick to one. It is not a mixing conception. No, I can say myself, because I'm born and brought up as Christian and I went to Sunday school, brought up in a Christian way. I can say myself, when I first was reading the books of Srila Prabhupada, Bhakti Swami Prabhupada, Srila Govinda Maharaj and Srila Sri Rama, when I'm reading them, really it came very strongly in my mind, this is what Jesus is telling us. But today, in my experience of the priest, everything in our village, I thought he doesn't know. He's drinking in a pub and eating meat and doing many things. But Jesus, this is what Jesus was telling us. But here we've got cleanly and clearly described. And then I thought, this is what Jesus was saying. But our local priest, he was following some formalities, but I didn't feel any inspiration that he knew these things. Мадхусудан Махарадж говорит, что он тоже был выращен христианином, и когда он читал книги Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Говинда Махараджа, то он очень четко почувствовал, что именно об этом Иисус говорил, то есть именно в этом заключались учения Иисуса. Просто священник в той церкви, в которую он ходил, соблюдал, опять же, некие материальные формальности, и его учение не вдохновляло его так, как вдохновили вот эти чистые, ни с чем не смешанная, преподнесенная таким образом концепция вот этих учителей, вот этих великих. Love thy Lord with all thy soul, all thy heart, all thy might.
Do unto others as you'd have them do unto themselves. Thou shalt not kill, not to kill. Мадхусудан Махарадж цитирует заповедь: возлюби ближнего своего, как самого себя. Тебе не будет убивать, тебе не будет. Hallowed be thy name. Священно будет твое имя. I mean, really, these things, Jesus is giving us high, sweet, wonderful things, but difficult. When I also tried to read the Bible again later after coming, and then when I had got the understanding from the Veda and from our spiritual teachers, then only with that could I really understand, okay, so Jesus is telling this and this and this, but the wording, somehow it was lost in the wording, and how today, as I say, my priest, he doesn't think that thou shalt not kill, they're eating meat, they're basically involved in all of this. И позже, уже ознакомившись с писаниями Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Говинда Махараджа, Шрила Мадхусудан Махарадж перечитывал Библию, и он тогда осознал, что теперь он понимает истинный смысл, потому что смысл такой же, но он как-то потерян был именно в формулировке, то есть каким языком написана Библия. А священник, опять же, проповедующий заповеди «не убий», сам ест мясо и употребляет алкоголь, то есть, в принципе, участвует в том же самом убийстве. And the Lord has unlimited names. И у Господа неограниченное количество имен. And how we are in our prayer calling Him, if we can call by name and keep that name in our consciousness, chanting His names, the holy name, this is our connection. The finest thing here is sound. This is our link to the Lord. It is calling Him like the child calling to the parent. И самая важная часть — это воспевание, название имени Господа, и как мы к Нему обращаемся, может быть, не столь важно. Главное, если мы помним об этом имени ежедневно и повторяем его, и воспеваем его, потому что тончайшая частица — это звук, и она самая главная. And if you are comfortable with the idea that, oh, we've heard that the great thinkers, the great practitioners, they have shown us this Hare Krishna Maha Mantra. If you're comfortable to add that to your prayer, add that to your day, then do so as a friend prayer of the holy name to the Lord. You will be very nourished and happy. И если вы искренне чувствуете, что вам интересно, вам приятна эта идея, что вот эти ученые, эти мудрецы представили нам концепцию чтения, воспевания Харе Кришна Махамантры, то вы можете ее просто добавить к своим ежедневным ритуалам как дружественную помощь в ваших молитвах. And as I mentioned earlier, there are many mantras given in the Veda, and they are made up, the prayerful ones, they are all made up of the names of the Lord. И, как я уже говорил, в Ведах очень много мантр приведено, и каждая из них, она написана, задействуя одно из имен Господа, но Харе Кришна. Many, yeah, many. Yes, but the Maha mantra is given there as a particular. Maha means all-encompassing, special, grand. Но Харе Кришна Маха значит величественная, главная, она приведена как самая, так сказать, действенная, эффективная. And happily we are also chanting other names. Hari, Haraya, Nama Krishna, Yadavaya, Namaha. И также мы воспеваем и другие имена Господа. Хари, Харая, Нама Кришна, Ядавая, Нама. Yashomati Nandana. Yashomati Nandana. So many. 100 names of Mahaprabhu. Nagare, Nagare, Gauri, Nitya. Gaire, all these. Nityananda is going around chanting the names of Gauranga. Gauranga is going around chanting the names of Krishna. Many mantras. And we are chanting them also the names, but the Maha Mantra is our dear friend in that it is the Maha Mantra of this age. Сотни имен. Нитянанда воспевает, Гауранга воспевает.
и все вместе мы тоже воспеваем, но Харе Кришна Махамантра, она главная. But yes, thank you. Good question. Спасибо. Можно вопрос задать? А как быть с установками, если воспитание осуществлялось христианское? И это уже стало, действительно, оброслось, действительно установка молиться Иисусу с многими годами уже, и ты чувствуешь, что Иисус помогает, да, ты уже веришь в Иисуса, но нет вот такого вот, как, допустим, в виде как общения с теми, кто восхваляет Кришну, да, ты чувствуешь себя как дома, ты чувствуешь себя настолько хорошо, и эти молитвы, они с такой радостью читаются. И вот как быть в такой ситуации, как вот относиться, как молиться? И «Отче наш», и Харе Кришна, вот как в такой ситуации быть? Только что сказала, да. She's asking that what if you had a Christian upbringing and you're praying to Jesus and it's already like you believe in it, it's helpful to you, but when you are around devotees, you feel like home. And so there is like a conflict between if I do this, can I add this also, or should I just go there? I can say I don't feel any conflict. Rather, really, if we were to be able to feel Jesus and understand, Jesus will be happy with what we are doing. This is what He is wanting us to do. Jesus is trying to bring us up to all of this. He is teaching this. There is no conflict. Not only Jesus, but the great reformers are all trying to bring us to be conscious of God, to love the Lord. Мадхусудан Махарадж говорит, что никакого конфликта нет, потому что именно этого Иисус и хотел, то есть пробудить нас и как бы возвести в это высшее царство, в этот священный мир. И все великие реформаторы, не только Иисус, но и многие другие, они именно об этом и говорили, поэтому конфликта никакого. То есть в данной ситуации можно молиться и Иисусу, и Кришне. In this situation, she asks, you can pray to Jesus and you can pray to Krishna. Jesus is teaching you about praying to Krishna. Krishna is God, Jesus is the Son of God. Иисус учит нас всех молиться Кришне, потому что Кришна — это Бог, а Иисус — это Сын Бога. Понятно. He is teaching us, He's bringing, I am the Son of God, love the Lord with all thy soul, all thy heart. Look at Jesus' example of self-sacrifice for the higher cause. He is giving us example, self-giving, self-sacrifice. He's not denying the Lord, He's telling everybody, and by that we can learn so much. Иисус именно своим примером, своим самопожертвованием ради других, Он показывает этот пример, так сказать, высшего уровня севы, то есть сделать что-то на благо других. Именно вот это служение Господу. So much wanting us to develop love of God, not fear of God. Многие из нас хотят развить любовь к Господу, не страх Господа, не бояться Его, а именно любить Господа. And God, there are different conceptions of God. Krishna is the Lord where He is the Lord of love and beauty and affection, sweetness, charm, everything that really anybody, man or woman, is looking for in one way or another. Есть много концепций Господа касательно, которые рассматривают Его, так сказать, с разных сторон, разные Его качества. И Кришна — это концепция, где Бог рассматривается со стороны любви, привязанности, нежности, заботы. И это то, чего ищет каждая женщина, мужчина, ребенок всех возрастов. And very scientifically, the levels of understanding about God, because God is also the creator. He made this big planet. He made many planets. He made the sun. Where has everything come from? Many conceptions, but highest conception, the conclusion of the greatest scholars and thinkers and practitioners is more big and important
then the creator of universes, which is very powerful, is higher than that power, is the Lord of love and beauty. Love, beauty, sweetness is more powerful than creation of planets and suns. It's, when you think about it, it's very inconceivable. But this is the Krishna conception. Higher than power, majesty, grandness is beauty, sweetness and charm. That is the home of the heart for all living entities. И есть концепция того, что Бог-творец, который создал этот мир и многие другие планеты и миры, вселенные, то есть Бог, который могущественен, обладает великой силой, но выше этой концепции является концепция Кришны, который Бог любви, сладости, love, sweetness and... Anything good you can I forgot the word. То есть это является более мощным, более высокой концепцией Бога, чем вот эта мощь и сила. То есть любовь выше силы. Beauty over power. Beauty is beauty over power. The general of the army, he's a big, strong general, he's got so much control. His heart can be taken over by his wife's affection and charm. So which is the higher power? Подобно тому, как генерал какой-нибудь огромной армии, у него мощь, сила, авторитет, но его сердце может растопить хрупкая, нежная женщина, которая его жена. You had a question. Ну, у меня три, но короткие. Первое, правда, что Иисус 15 лет провел в Индии, занимаясь духовными практиками? Is it true that Jesus spent 15 years in India in spiritual practices? I don't know. I have also heard many things from different places, but I do not know. Окей. Yeah. А второй был, по вашему мнению, сколько вот времени, или может вы знаете, проходит между реинкарнацией? То есть вот я умер, и сколько мне ждать следующего воплощения? Ты не умираешь. Ты бессмертная душа. Да. Ну, я имею в виду, тело мое умерло, и душа пошла дальше. In your opinion, or maybe you know, what time is it between reincarnation, between leaving the body? This question has actually been asked several times to our masters, and we've been there and heard and seen. It depends from person to person according to their activities, their fortune, and what's called sukriti. Sukriti is like your spiritual bank account, if you like. It depends, it's not a fixed thing. Этот вопрос задавался уже несколько раз, и мы слышали ответы на него, и наши учителя говорят, что это зависит от человека к человеку. Во-первых, от его кармы, то есть от его действий, которые были совершены в этой жизни. Во-вторых, от его судьбы, так сказать, положенной, и также от сукрития. Сукрития — это такой духовный банковский счет, то есть вот сколько сукрити накопил за жизнь, это тоже определяет. Also, another point is that time can expand and contract according to circumstances. И еще один момент, то что время может растягиваться и сужаться в зависимости от обстоятельств. And interestingly, in the spiritual plane, time is conspicuous by its absence. It is the eternal present. И в духовном мире время не существует, поэтому оно там как бы не принимается. So many things come together. Many things are actually achintya, inconceivable at this point. We can have some general idea, but inconceivable. Надо учитывать очень много вещей, и многие из этих моментов, они achintya, непостижимы. Can I meet with my friends? No. Maybe. Have they done the same naughty things as you? И последний вопрос. А что это за отметка на лице? What is the sign? What is the sign? Okay, yeah. In India, I think you've not been to India. Never. No, okay. In India, you will see many people walking with different signs on their
forehead like this. And this is like the badge, if you like, the identity for those who are following Nityananda. Nitai Gauranga means identifying that we are students in the line of Veda Vyas, coming down the Nitai Gauranga, and through to the present time. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Шрила Мадхусудан говорит, Махарадж говорит, что наверняка молодой человек не был в Индии, потому что в Индии все ходят с определенными, с разными отметками на лбу. Это как своего рода опознавательный знак, то есть удостоверение, и конкретно вот такая тилака означает принадлежность к линии Нитьянанда, Нитай Гауранга. And in India you will see, why I mentioned you haven't been doing, because in India you will see all sorts of different colors, different shapes, different styles. But when you see the person, it's like, okay, he identified, he's Ramanuja Sampradaya, he's Vishnu Swami Sampradaya, he's Shankarite, he's he's this, like that. То есть каждое обозначение разных цветов, разных форм, оно обозначает, какой сампрадай имеет принадлежность человека. Ученическая практика. For example, Kundalini yoga, what would you say about Kundalini yoga? Yeah, there are many kinds of yoga also. It's like the Shankya yoga, Karma yoga, Jnana yoga, Raja Guhya yoga, Kundalini yoga is there, Moksha yoga. Can it be as it was as well? They are all trying to upgrade us, yes, but they are partial, or they're side tracks of the main path. If we can find where is the main current. This is what we understand too. This is the highway, and other types of yoga are sideways. Well, either sideways or part way. They're taking us in the direction. Okay, I understand. But if we are going to go from some faraway place to here, we can go by bus. Yeah. We can go by bus from town to town to town. We can do like this, but there is some danger that we can be sidetracked from our goal when we're going on the way, and we may think, oh, I've got here, and then after some time realize, no, I'm not here yet. So if we're able to go by plane, then we're crossing all those things, and we are having less chance of being sidetracked because we are crossing these, but we're going directly to our destination. So an approximate analogy, something like that. So there are many yogas, and yogas, we also know, they've originated from India. Yeah. And so this is all part of the overall broad knowledge which has come from there. But so many yogas, so many paths, and I mean, if we have more days to talk, I'll happily say why it is and how it is that the Veda has given us that this is the aeroplane, if you like, the express path. But in summary, you can say the greatest thinkers have come to this conclusion, and this became clear to everybody when Maharaj Parikshit, he knew he had 7 days left to live, and he's a great king, and in his power as a king, he can... Oh, you're meant to translate. You have a go. Sorry. Был вопрос про йогу, то есть как относится Махарадж к кундалини-йоге, и он сказал, что есть много видов йоги, кундалини, шанкар и многие другие, и они все пришли из Индии, поэтому они тоже как помощь нам, чтобы встать на этот правильный путь духовного развития. Но они лишь частичные пути, то есть они могут провести нас только на какую-то часть, но не довести нас до цели. И опасность выбирать многие йоги, не бхакти-йогу, опасность заключается в том, что мы можем отвлечься куда-то в сторону от нашей цели. То есть он сравнил это как ехать к цели автобусом, остановками, пересадками, или лететь напрямую на самолете. То есть бхакти-йога — это вот один путь из точки А в точку Б. А остальная йога, они могут помочь, но в какой-то момент вас может немножко не туда занести.
И он объясняет сейчас на примере Парикшита Махараджа, почему это именно самолет бхакти-йога, почему это такой быстрый путь. So just briefly, because I mean we have to briefly, but he was a great king, a very honorable king, but then he has 7 days left to live. He knows he's going to die in 7 days. He called the heads of all of these departments, the greatest of the different yogis, munis, rishis, these people. He called them, come, I want to hear from you, what is the best use of these 7 days I have left? Он был, Yes, он был великим царем, и ему оставалось 7 дней жить, он умирал, и он собрал всех глав всех, так сказать, конфессий йоги, всех разных направлений, и спросил у каждого из них, как мне провести лучшим образом эти последние 7 дней, как мне их провести. And all these they are giving advice to the king with good intention, according to their particular field of yoga. But then the king is saying, okay, I understand, you are all my well-wisher, but you are saying this, you are saying this, you are saying, what is, you decide amongst yourselves, what is the conclusion? I only have 7 days. И каждый из них начал делать какие-то предложения, что ему делать, чем заняться. Все ему дают советы, и тогда он говорит, но вы все говорите разные вещи, вы говорите одно, ты говоришь следующее, кто-то третье, но у меня только 7 дней, я не могу все это перепробовать. Решите между собой, что действительно самое ценное, и тогда приходите ко мне. And this is when Shukadev Goswami arrived. He was unanimously accepted that this person, he knows he has achieved what we are all trying to achieve. If you hear from him, you will get that conclusion. And we also want to hear from him, from Shukadev Goswami. Тогда прибыл Шукадев Госвами, и он был человеком, которого все считали большим авторитетом, то есть все эти великие йоги говорили, что вот он знает то, что вам надо услышать. Мы все считаем, что он знает вот эту квинтэссенцию, и мы сами хотим ее услышать. So he was the instrument to bring out Srimad Bhagavatam, which is giving us what we are describing in summary, giving us this summary, Vrindavan Dham, chant Hare Krishna, be happy. И через него мы получили Шримад Бхагаватам, то есть вот то знание, то учение, о котором мы сейчас говорили, то есть желание попасть во Вриндаван, читать Харе Кришна Махамантру и вкушать прасаду. Take prasada. И быть счастливым. All right. At this point, we now will do what our Gurudev says. We shall now do. So we'll chant Hare Krishna for a few minutes. And is the prasada? И сейчас несколько минут мы по наставлению наших учителей пропоем Харе Кришна Махамантру. So we'll chant Hare Krishna now for a few minutes, and then afterwards, informally, if there are more questions, you can ask. И потом в неформальной обстановке можно еще задать вопросы лично. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Vyasadev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Vishnupad Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda Shri Panchatattva ki Jai. The Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. And in Navadip Shri Chaitanya Saraswat Match ki Jai. Navadip deities Jai Saparikashi Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar ki Jai. And in just now from Lakhtar and St. Petersburg we came. Jai Saprikashi Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Ju ki Jai. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Shri Bhakti Bimal Avadut Maharaj ki Jai. Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Math Acharya Brinda ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. All the assembled devotees and guests ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Bolchoy Spashibo. Listening, giving attention. And thank you very much. I appreciate it. Небольшое объявление. Махарадж завтра будет доступен в 17 часов по Дарзане, по адресу 25-я линия, дом 3. Милости просим, всех приглашаем. And please do tell everybody how they can keep in touch, your website, your regular programs, where they can... Если кому-то интересно, можете мне оставить свой контакт, я сделаю рассылки, когда у нас происходят какие-то мероприятия. Телефон, имя я записываю в группу рассылки и... Можно записать телефон прямо сейчас. Свой, да. Maharaj, is it possible to make a photo together? Yeah, please. Yes, if I can stand up. Все подходите для фотки. Krishna, 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 I am not my body. And before we meet the photo... Фото типа со знаком или что-то? Фото с Махараджем.